fire to all. This is our fourth part. I am telling you about myself and about some other things that are important to learn. It will be hard to move further without basic information that I am going to give you. In the previous, third part, we brought up a very interesting and very important thing, a spiritual home. Every person has their spiritual home, and depending on the level of the person's vibrations, his or her soul dwells in a certain spiritual home in the eternity. Unfortunately, very few now can live in two different dimensions at the same time. In the material world, where we are now, and in the spiritual world, where the consciousness stays in two worlds at the same time. Это когда сознание человека, оно единовременно пребывает в двух мирах. А вот у Индиго, Indigos у некоторых have the kind of consciousness именно такая особенность, that lets some of them dwell in both dimensions at the same time. In this one, where our bodies are now, in the material world, on earth, and in the other place, where the soul is. It is the spiritual home of the soul. What is a spiritual home? It has, just like the earth, its own level of vibrations. Spiritual home of every soul has its own vibrational scope. Vibrations from and to a certain border, a component that determines the vibrational scope of the soul. In this scope, it can drift here and there in the frames of some general vibrational background. In spiritual home, the soul lives at its real and complete experience. Sometime after death, after the soul has left the body, it joins in with its matrix that dwells in its spiritual house. The experience that was gained during this very lifetime is distributed into the cells of the soul matrix. Он распределяется по ячейкам матрицы души. It is very important to learn what a soul matrix is and what the cells are like. It is a fundamental thing that will help us later. It is like the law of the universe about plus and minus. The soul matrix answers a lot of questions if you just know that it exists and how it works. Let's take bees, for instance. Bees make honeycombs. They are a kind of cells. They are empty at first, but the bees work hard and fill these cells with honey. The honey can be very different.
медом. И причем, смотрите, мед, он бывает очень разный. Just like there are different kinds of energy, То есть there can be floral honey and white honey то есть and so огромное on, количество many different разных kinds. видов меда. И точно так же A person человек gathers собирает experience опыт. in the same way. То есть это аналогия такая. Matrix of the soul Природа, is она не working. создает ничего нового. Она на It примере is very easy она to показывает, imagine, как if you watch работает bees, матрица души. how they Это очень accumulate легко honey, наблюдать how they work hard пчелками, как bringing они it трудятся, как они to their home накапливают and этот мед, distributing приносят it. его в свой домик и вот его распределяют. A Это bee очень понятно, flies тогда from its сделать spiritual так, чтобы home вот пчелка, out улетев из to своего gather this духовного дома, honeydew. улетев из своего духовного дома, Once it она, has улетев, gathered собирает enough, нектар. it comes back home. И когда она собрала So to определенное say, количество этого нектара, having flown она out of возвращается в spiritual дом. То home, есть она, получается, it is вылетает born из дома here on earth духовного. Она рождается, to gain some рождается на experience, земле, вот тут, to чтобы gather получить this какой-то honeydew of опыт, its собрать вот experience. эту вот пыльцу своего накопленного опыта A за person всю свою gains жизнь. Человек experience throughout накапливает their этот life. опыт. Он как пчелка собирает After этот that, нектар. they go back И to после their того, как он spiritual уехал, home он просто and возвращается в свой distribute духовный it дом into и honey cells. распределяет этот нектар It is easy. вот этим We just пчелкам. flew out of То our есть все spiritual просто. home На самом and деле found пчелки ourselves вылетели из своего духовного in the дома, material world. оказались в материальном мире. And just like these И мы, bees, как те пчелки, we собираем gain этот our опыт, spiritual experience, с которым which we will later обязательно bring вернемся в to свой our духовный дом. spiritual home. И вот это очень It is very важный такой important to момент, потому что understand. точно так же, как у Look посмотрите, how какое many honey количество на farms Земле there are in птиц. the world. Их же очень много. There are Они plenty находятся в of them. разных You странах, can find them in они different находятся countries, на on разном different levels, уровне даже, да, even somewhere in the где-то по в mountains, in горах, где-то forests, на in лугах, meadows. где-то в лесах. То есть, Locations are different. настолько разное их The same расположение. thing Точно happens так in же our и во universe. Вселенной. В Every мироздании bee has происходит its own home. точно так же. У Every каждой soul пчелки has its own есть свой spiritual собственный home. домик. Точно так же, как And и у each души soul есть is свой unique, собственный духовный дом. И в зависимости depending on whether the от honey farm is large or not, какие and how many какая cells пасека, there are да, on it. какая она большая, да, сколько там этих сот, да. Вот каждая душа, она индивидуальна. Нету, это It's как like снежинки. snowflakes. Нету ни одной одинаковой There are снежинки. no То similar есть ones. вообще ни Each одной one одинаковой is снежинки. unique. То есть снежинки все разные. И Here тут we have the получается same такая вот thing. картина. То есть мы Each видим, soul что is каждая unique душа, она too. индивидуальна. When То есть bees get back to получается, что cells, they fill эти them with the пчелки прилетают в свои experience соты, they have они gained in their наполняют соты life. этим опытом, который они получили в And we земле. can see that И some мы bees видим, что у кого-то have там cells of this соты, size, допустим, вот такого some have размера, да, bigger, у кого-то вот and такого, some have the вообще eternity of cells. бесконечность. То есть все Everything зависит от того, depends on the number of сколько cells много сот, that a soul has. сколько много сот This is the имеет matrix. каждая душа. Вот эта матрица. It is geometry, matrix Геометрия. geometry, Геометрия, матричная sacred геометрия, geometry, сакральная геометрия, divine proportion это принципы principles. золотого сечения. Это все They are геометрия principles души. of geometry of the Вот. soul. И всё Everything зависит от вот именно depends количества on the number of these cells и and не только от also количества on их, how full they и are. наполненности. It often happens so Потому that there are что plenty иногда of бывает, cells, что бывает and all of them количество are ячеек. only Они scarcely все filled. наполнены где-то чуть-чуть. Где-то Some are пустотно, где-то там empty, чуть-чуть они наполнены. some И are проблема full. в том, что The как problem происходит is разрастание in the way вот the number of вот soul matrix ячеек cells матрицы души. grow, То есть каким образом the way происходит the matrix разрастание of the этого, experience of the soul этой именно grows. матрицы опыта It души. is like when Происходит we are at school. когда There used to be 4 primary years. учимся в I'm not школе. sure how У нас schools есть, function now. допустим, первые там раньше было там 4 класса, вот
Я не очень понимаю, как сейчас все устроено в школах. Вот. When I was a Вообще, раньше pupil, это было там, допустим, какое-то there was да, basic там, education. все вот должны закончить, Everybody дают какие-то had to complete самые these 4 основные там years знания. and get some basic knowledge. Как в этой же Just школе. like at Да? school, То есть we have нужно to fill получить out вначале some basic knowledge базовые first, знания, то есть базовые ячейки, to fill out базовые, basic то cells есть of сама matrix. база, то есть Without it, без которых no other cells can grow. разрастаются другие ячейки. То есть When basic когда cells уровень reach the ячеек maximum level, базовых then other cells start to grow, тогда and the начинают soul разрастаться другие gains ячейки. more and more Душа получает experience. больше, 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 больше. For now, we have a huge number of souls Мы имеем with so much and so different experience, невероятным количеством and we have to understand this. настолько разного опыта. У всех настолько он разный, что это нужно понимать. It is very wrong Это when, say, a student когда who studies higher mathematics comes up to a first grade pupil математику подходит and и дают beats him because he hasn't learned yet сложно that понять 2 plus 2 equals 4. и решить пример. It is unacceptable. То есть Each soul это starts from an empty matrix and gains experience on its way. начинала свой путь с вот этой пустой матрицы, и она набирала в себя вот этот опыт. So the duty of any conscious person is not to beat, but to help, not to laugh at first graders, not to tell them they are no good. Everybody is different. Помогать, подсказывать. We all смеяться, are different here. и говорить, ой, вы там какие-то не I have already told you about generator of fear. И вообще я уже говорила про генератор страха. They shake us like fruit trees to get fear from us, like fruit. They make us shake off all the flower dust we have gathered in our matrix cells. That's what fear generator does. Генератор страха It makes us empty our matrix cells with the help of fear, наши ячейки because the negative energy страха, потому что destroys and empties our soul's matrix cells. энергия, она разрушает и It is important to understand it. ячейки матрицы души. И это очень важно понимать. The gathered experience is priceless. Она Your every practical activity, и every action, каждая ваша практика, every move, каждое ваше действие, even каждое ваше mopping. движение, If a каждый ваш person навык, knows how to tidy up really well, если человек it умеет is a serious experience. это очень серьезный опыт. If you don't know how to tidy up, Умеете or even just to tell cleanness from dirt, чистоту, then how will you be able то to reach сможете other matrix работать cells? другие. Everything Сможете should открыть для happen себя in другие its ячейки order. матрицы. То есть все должно быть поступательно. То есть If you learn how to mop the floor мыть пол, and tidy up наводить properly чистоту вокруг in the material world, чистоту, then you will fill out those basic matrix cells, ячейки матрицы, which in future позволят will let you tidy up допустим, your thoughts. обладать таким свойством, как делать чистку своих собственных мыслей. This will let you tell your own thoughts from the ones that somebody or something puts into your head. Неважно. Но просто я This is just an example. пример. You should understand that without some basic things, you won't open other matrix cells. Ячейки матрицы. It is also very important to understand that the universe always speaks to us. It is alive. We are not abandoned here. We are not forgotten. We may think so, but we have a great clue that our heart gives us. We call it intuition. Мы ее называем интуиция. You should always listen not to what logical mind tells you, Человек должен всегда but what your heart tells you. ему логика и ум,
You know, you should always listen to your heart. Подсказывает что-то. It is God Обязательно who talks to you through your intuition ваше сердце. directly. Потому что с помощью вашей интуиции с вами разговаривает Бог напрямую. It is not like some dialogue with somebody. Нет. Ваше сердце It's your heart, connected directly to the source of fire. огня. И вы Because ведь if you vibrate on negative frequencies отрицательных частотах and negative vibrations reach critical level, достигает then the connection with the source is lost. связь So you cannot receive clues from God человек уже or a higher не self, сможет whatever you call it. не сможет получать подсказки от Бога, You won't receive clues. я и прочее. Неважно. This is a huge problem of our time. И вот это самая большая The проблема нашего времени. concentration of negative charge Оболочки in near-Earth emanation is so high отрицательно. that for most people, intuition doesn't work. Интуиция уже не That's the problem. Вот в чем проблема. We have to get the intuition Это back именно to us. интуицию нужно себе вернуть. It will let us connect very closely with fire, with absolute, Наладить with androgyny of male and female principles. абсолютом, We will discuss it further. андрогинностью женского и мужского начала. Мы об этом поговорим позже. The main thing here И самое главное, is as follows. что когда When intuition works, when you talk to your heart, разговариваете when you feel it and listen to it, telling you what to do, его, как вам лучше you will never make a в mistake. ситуации, Never. то вы никогда не сделаете ошибки. Никогда. When you do something Скажет сердце, будет your heart and your intuition tells you to о do, том, что вы you will never regret it, не по логике, because it will be the right thing. вам подсказывает. Not logic, but your heart. Некоторые особенности There are other things to understand concerning the matrix of our souls. матрицы души. What is matrix of a soul? Это опять-таки Let's возвращение get back to the matrix we have just discussed. брали, и мы смотрим, If in any of the cells of our soul в matrix нашей матрице души some information is missing, информация, if they are empty, ячейки, then the soul will try to fill them. то душа пытается всяческим способом ее восполнить. It will learn something Всегда будет that can fill out the blanks in these cells. пробел этих знаний. То есть It will study information from everywhere. все отовсюду, It will store the information in big как amounts, тот хомяк, like a hamster behind its cheeks, в щеки and then digest it. и сидеть We should understand that each bee понимать. will bring different amount of honey. Жизнь соберет This example with bees is very good because the nature gives us a clue of how the universe works. Вот я думаю, это очень хороший пример по поводу пчелок. Мне кажется, вообще шикарный пример по поводу пчелок, потому что природа нам сама подсказывает устройство мироздания. We just need to watch the nature. Устроено. Нужно просто We will get answers to any questions. мы получим If a person is keen on something and tries to study it well, it means he or she doesn't have this experience вообще. in the corresponding matrix cells. Значит, у него отсутствует опыт в этих ячейках матрицы. Sometimes the situation is different. По-другому. Иногда When a person is not interested in something, человеку неинтересно when he or she doesn't want что-то to study something, просто вот doesn't like it, изучать это. doesn't want it, Просто вот, this shows that the person already has this experience and doesn't need more of it. он ему не нужен. Then the soul, through intuition, says, У нас тут все есть. let's not do this, we already have it. These cells are full, it is enough. Было о том, что у меня Remember I told you that my mother studied different esoteric practices a lot, and she kept on suggesting me to read this and that, and I kept answering
that I didn't need it. I just really didn't need it. If you feel that you don't need or aren't interested in something, it means you already have this experience. Instead, you need to find something that turns you on, that gives you thrill to learn new things. This will mean that it is something that you need. You are like a bee that has found a new flower, the honeydew of which you haven't tried yet. That's the thing. The amount of the many-sided experience that you can gain here, any experience that the soul gets, is priceless. I mean any experience at all, even negative. Я имею в виду в том числе и даже отрицательный опыт. Because without negative experience, you won't be able to make comparisons. We will talk about it further. On the whole, I want you to understand what soul is, where it dwells, and what a spiritual home is. If you have any questions, I will be happy to answer them. I need to know what is interesting to you. I know some basic things that I should definitely tell you. But I am really glad to get questions from you, because they give me new ideas. What else I can tell you about? Дают для меня новые и новые темы, о которых я могу вам что-то рассказать. Goodbye, fire to all. Пока. See you soon. И продолжение будет.